als dieser Krieg begann, glot fast niemand, das die Ukraine jemals die Luftraumschaft erringen konnte. Anfang 2022 verfügt Russland über einen der großen und am schwersten bewaffneten Luftstreitkräfte der Welt, ein Flot, die ukrainische Meer als sind zu eins übertraf. Auf dem Papier hat der Kampf die Luftabwehrheit innerhalb weniger Tage entschieden sein müssen. Die Ukraine besaß weniger als 100 einsatzfähige Kampfjets. Die meisten davon sowjetische Modell aus den 1980er Jahren und ein Luftverteidigungssystem. Das weitgehend analog und Veraltet war. Doch irgendwie Geske bis 2024 das unvorstellbar. Die Abfangquote der Ukraine stieg auf über 83%. Das heißt, dass mehr als wir von 5 russischen Raketen abgefangen oder neutralisiert wurden, beaver sie Ziel erreichen konnten. Was als reiner Überlebenskampf begann, hat sich zu einer klaren Dominanz gewandelt. Russlands Militär's Luftverteidigungsnetz, einst als eins der fortschrittlichsten der Welt geführt, wurde Stück für Stück zerlegt. Die Ukraine verteidigt sich nicht nur nach. Sie gewann den Luftkrieg klar und deutlich, und zwar durch Precision, Intelligence und Anpassungsfähigkeit. Bis 2025 hat die UkrainescheArmee etwas vollbracht, woven westliche Streitkräfte jahrelang theoretisiert, aber nie umgesetzt hatten. Die systematische Zerstörung der integrierten Luftverteidigungssystems einer fast gleichwertigen Nation. Und sie tat dies MIT-Drohnen, erfindergist und asymmetrischer Kriegsführung. Laut der Open-Source-Geheimdienstgruppe Oryx konnten ukrainische Streitkräfte visual die Zerstörung von mindestens 18 bis 400 Raketenwerfern, 3 großen Radarstationen und zahlreichen Unterstützungsfahrzeugen bestätigen, darunter Mobile Kommandozentralen und Radarfahrzeuge. Keiner dieser Treffer war zufällig. Jeder Angriff war das Ergebnis sorgfältiger Planung und koordinierter Zielauswahl und Ziel einer jahrelangen Kampagne. Russlands Verteidigungschild systematisch zu erblinden. Ende Juni 2025 verkündet der ukrainische Auslandsnachrichtendienst ein seiner bedeutendsten Operationen. Ein Präzisionschlag tief im besetzten Krimgebiet zerstört zentrale Elemente der russischen S-400 Netzwerks, darunter das 91 Big Bird, Langstreckenradar, 2 Überwachungs- und Zielerfassungssystem sowie ein Startfahrzeug. Dies Radargerät waren das Herzstück der gesamten regionalen Luftverteidigungsarchitektur Russlands. Die leistungsstarken, elektronisch geskannten Arrays konnten selbst Tarnkappenflugzeuge in hohen über 15.000 Metern und in Entfernungen von mehr als 560 km Norden. Ihr Zerstörung hinterließ riesige Blindflecken über Südukraine und der Krim. Und dies Radar wurden Russlands berühmt S-400 System zu nichts weiter als überdimensionierten Abschussrohren. Modig, aber blind, unfähig, eindringend bedrohungen rechtzeitig zu erkennen. Selbst das S-350 Vityaz, Russlands angeblich modernst mittlere Luftabwehr, begann nun reihenweise auszufallen. Mehrere Systeme wurden in ukrainischen Angriffen zerstört. Und mindestens eins vorversehentlich in ein eigens Minenfeld und lost ein Panzerwehrmin aus, Dr. Entscheidenden Wendepunkt kam im Juni 2025 MIT einer Operation, die den gesamten Luftkrieg neu definiert. Operation Spinnennetz. Es war der Kunstdrohnenangriff der modernen Kriegsgeschichte. MIT 117 First-Person-View-Drohnenangriff, die Ukraine gleichzeitig 5 russische Luftwaffenstützpunkte in 5 verschiedenen Zeitzonen. Drohnen war Monat zuvor nach Russland geschmuggelt. In Lastwagen versteckt und dann simultan gestertet wurdens. Zu den Zielen sollten einige der strategisch wichtigsten Bomberbasen Russlands, darunter solche, die Tupolew 2, 95 Bayer, und 2, 22M, Backfire, beherberten, Langstreckenbomber, die seit den ersten Kriegswaffen Marschflugkörper auf ukrainisch Stadt abgeführt hatten. Der Angriff reicht bis zur Basisbelia in der Oblast Irkutsk, rund 4.000 Kilometer von der ukrainischen Grenze entfernt. Damit wird erstmals ukrainisches Kriegsgerät auf sibirischem Boden eingesetzt. Kein einzige Raket überquert dabei die Grenze. Alle Drohnen wurden direkt aus Russland herausgestertet.
Geheimdienstbeamten zufolge dort die Planung der Operation 18 Monate und Word persönlich von Präsident Volodymyr Zelensky überwacht. Das Ergebnis. Etwa ein Drittel der russischen strategischen Marschflugkörperbomberflotte wird in einem einzigen koordinierten Schlag beschädigt oder zerstört. Die Verlust waren unwiederbringlich. Die Betroffenen 95 und 22 waren nicht nur Tour, sondern historisch. Ihre Produktionslinien waren mit dem Zusammenbruch der Sowjetunion Anfang der 1990er Jahre eingestellt worden. Russland konnte sie nicht ersetzen, selbst wenn es wollte. Operation Spinnennetz beweist wie dinge. Erstens, die Ukraine konnte jeden Punkt innerhalb Russlands erreichen. Zweitens war das Zeitalter billiger, austauschbarer Drohnen eingebrochen, die milliardenscher Waffensystem außer Gefecht setzen konnten. Dies Luftkampagne folgt zwei strategischen Säulen. Gezielt Angriff auf kritisch Radar Dash. Reichten, und Bomberlagen sowie die systematische Zerstörung von Munitions, und Treibstofflagern, die dies System erst einsatzfähig machten. Von Russlands 20 wichtigsten Munitions, und Artilleriedepots liegen 7 innerhalb von 700 Kilometern zur ukrainischen Grenze. Und die Ukraine hat sich nach eingegriffen. Jeds zerstört Depot bedeutet weniger Reichten, weniger Treibstoff und ein weiter Schwachung der russischen Fähigkeit, Frontoperationen aufrechtzuerhalten. Mit gezielten Schlägen auf Depots, Warfare und Radaranlagen begann Russlands Luftverteidigung unter ihrem eigenen Gewicht zu kalibrieren. System, die einst Moskau und die Krim schützten, konnten mittlerweile nicht einmal mehr regional Nachschubzentren verteidigen. Gleichzeitig bricht der russische Luft- und Raumfahrtsektor ohne Sanktionen, Verschleiß und Ressourcenmangel zusammen. Die Zivilflotte mit fast 1.000 Flugzeugen ist stark auf westliche Komponenten angewiesen. Ohne Import müssen russische Ingenieure funktionstüchtige Maschinen für Ersatzteile ausklagen. Und die Flugzeuge weit über ihr sicheren Betriebsstunden hinaus fliegen lassen. Moskau hat einst angekündigt, bis 2030 über 1.000 neue inländische Flugzeuge zu produzieren, darunter 270 MC, 21 und 142 Sukhoi Superjets. Doch die Realität sieht düster aus. Bis mit 2025 lag die Produktion kaum im zweistelligen Bereich. Das Ziel wird stillschweigend auf etwa 990 reduziert. Laut einer Randanalyse flog die russische Luftwaffe 2024 bereits mit weniger als 75% ihrer Vorkriegskapazität. Durch Überbeinsprechung, Unfall und Ersatzteilung nachfiat Verler Russland jährlich rund 60 Flugzeuge, während es weniger als 2 Dutzend ersetzt. Die wachsende Lufthoheit der Ukraine hat das Schlachtfeld neu geschrieben. Den Himmel kontrolliert auch die Bewegung im Boden. NATO-Doktrinen betonen seit langem, das moderne Krieg von der Seite gewonnen werden, die Luftabwehrlegenheit halt. Doch in der Ukraine ging die Gleichung weiter. Dem Gegner, den Himmel verwehren, kann, selbst ohne vollständige Dominanz, gewinnt den strategischen Vorteil. Indem die Ukraine systematisch Russlands Radar, und Raketeninfrastruktur abuda, schuf sie Luftraum, in denen ihr Jets, Drohnen und Marschflugkörper nahezu ungehindert operieren konnten. Westlich Jellyfurt F-16 und Mirage 2000 fliegen nun entlang der Front und führen Präzisionsangriff auf russische Nachschubkolonien, Panzerwerben und Artilleriestellungen durch. Das hat Russlands Bodenoffensive drastisch verlangsamt. Von der Eroberung von über 120.000 Quadratkilometern in den ersten 5 Wochen des Jahres 2022 auf gerade nach etwa 14 Quadratkilometer pro Tag im Jahr 2025. Und die Ukraine halt nicht in. Mit 2025 schlugen ukrainische Drohnen ein Rüstungsfabrik in Skorepkowes, rund 1.000 Kilometer von der Grenze entfernt. Die Anlage produziert KME 26 Antennen für Shahid-Drohnen und Gelenkwaffen. Der Angriff war chirurgisch Praxis, und sind ein Klärbotschaft. Kein Teil der russischen Kriegsmaschine ist mehr sicher. Russlands Bodentruppen, bereit wirksamer Luftunterstützung, werden nun gezwungen, defensiv zu operieren. Ihr Panzerkolonnen bewegen sich nur noch bei bewölktem Himmel oder nachts. Nachschubzug mit den Tagefahrplan.
Selbst Elitienheiten wie die Fallschirmjäger der VDV setzen auf improvisiert Tarnung und Taschungsmanöver, zu überleben. Inzwischen ist die ukrainische Luftabwehrlegion zu einer der stärksten diplomatischen Waffen geworden. Am Tag der Bekanntgabe von Operation Spinnennetz kündigt Zelensky an, eine Delegation nach Istanbul zu entsenden, direkt Friedensverhandlungen aufzunehmen. Russisch Blogger nannten diesen Zeitpunkt den Pearl Harbor Moment Russlands, ein symbolischer Hinweis darauf, dass die Ukraine nun aus stark verhandelt, nicht aus Verzweiflung. Dieselbe Philosophie trieb auch die kurzseitige Besetzung der russischen Grenzgebiets bei Kursk Anfang des Jahres, eine gezielte Demonstration von Reichweite und Widerstandsfähigkeit. Jeder erfolgreich Angriff stärkt das westliche Vertrauen, dass die Ukraine Ergebnis liefern kann, die Unterstützung wert sind. Selbst während Europa sich auf die wirtschaftlichen Folgen der russischen Gasstopps vorbereitet. Wie aber gelang der Ukraine dies Kunststück? Es begann mit dem Verständnis der Schwachstellen in Russlands Luftverteidigungsarchitektur. Das S-400, einst als eines der fortschrittlichsten Systeme der Welt gepriesen, war nie perfekt. Sein 91 in 6E. Radar kann Ziel bis zu 580 Kilometer weiterfassen. Doch es ist auf Hochfliegenflugzeuge optimiert, nicht auf Bodena-Fliegendrohnen. Genau dies Luki nutzt die Ukraine mit Precision aus Zudem hängt das S-400 von einer mehrtschichtigen Kommandokette, die verschiedene Radartypen, Big Bird, Gravestone und Clamshell, miteinander verbindet. Fällt eins dieser Elemente aus, gerät das Gesamtsystem aus dem Gleichgewicht. Die Ukraine konzentriert sich gezielt auf dies einzigen Schwachpunkt und blendet ganz Batterien auf einen Schlag. Sobald das zentrale Radar weg war, konnten die Werfer nicht mehr eigenständig agieren. Im Gegensatz zu westlichen Systemen sind russische Luftabwehrnetz nicht für autonome Operationen konzipiert. Ihr stark Wort zur Achillesferse. Dies war der Kern der ukrainischen Hybrid-Doktrin. Sowjetische Systemkenntnis traf auf westliche Flexibilität. Viele ukrainische Ingenieure kannten dies System aus eigener Erfahrung. Einige hatten selbst in ihrer Entwicklung mitgewirkt. Russland reagiert mit primitiven Abwehrmaßnahmen. Satellitenbilder Seiten 2, 95, Bomber, die mit alten Autoreifen abgedeckt waren. Angeblich, Splitter abzufangen oder Infrarotsensoren zu tauschen. Und ihr Flugzeuge wurden dunkel getarnt oder mit Holzattrappen umgeben. Dies Maßnahmen zugten von der zunehmenden Verzweiflung. Gleichzeitig entwickelt sich die ukrainische Drohnentechnologie schneller als jedes Militärsystem auf der Welt. Operation Spinnennetz seit klein, billig und intelligent Drohnen können milliardensche Radarsystem umgehen oder gar überwältigen. Die Kostenrelation war verheerend. Ein $600 Drone zerstört ein Flugzeug im Wert von zig Millionen. Selbst unter Einbeziehung von Aufklärung, Logistik und Geheimdienstunterstützung blieb das Ungleichgewicht enorm. Ein einziger erfolgreicher Drohnenschlag kann die Vermögenswert vernichten, deren Wiederbeschaffung Russland Jar und Milliarden kosten wird. Jede zerstört S-400 Batterie bedeutet einen Verlust von rund $500 Millionen, plus den strategischen Zusammenbruch des Luftverteidigungsnetzes, das SIE einstützt. Der Fall eines einzelnen Radarnotens zwang Moskau und Twitter, eine Region ungeschützt zu lassen, oder System aus anderen Gebieten abzusehen, was wiederum Kettenreaktionen von Verwundbarkeiten auslöst. Trotz eines Verteidigungsbudgets von fast 40% des Bundeshaushalts 2025, etwa 7,5% des BIP, verlor Russland Fähigkeiten schneller, als SIE ersetzen konnte. Der Kreml deteilt bereits dass das Verteidigungsbudget 2026 sinken wird, ein Stilleingeständnis, dass der finanzielle Druck untragbar wird. Gleichzeitig brachen die Einnahmen aus Öl und Gas. Russlands wirtschaftliche Lebensseite 25% unter die Erwartungen ein, bedingt durch Sanktionen, Discount-Deals mit China und die hohen Kosten der sogenannten Schattentankerflotte. Im Gegensatz dazu folgt die Ukraine einem dezentralen, sich selbst verstärkenden Modell. Mehr als 500 lokale Lieferanten, von Großunternehmen bis hin zu Hinterhofwerkstätten, speisen Drohnenökosystem.
When Team einen Durchbruch erzielt, wird sofort über die ukrainische Delta-Plattform für Informationskoordination landesweit gedealt. So kann die Ukraine Technologien innerhalb von Wochen verbessern, während Russlands staatlich gelenkter beste Funkspräsis jar benötigt. Dies Veränderung wirkt weit über Osteuropa hinaus. NATO, China und Nahost analysieren bereits, wie sich die Doktrin der Luftabwehr neu definieren muss. Das traditionelle Modell, zur Kampfets und Bodengestützt Flugabwehr als dominierend Faktoren, ist zerbrochen. Stattdessen hat die Ukraine ein neues Paradigma etabliert. Billig, intelligent Drohnen, die in Schwarmen in niedrigen Höhen operieren. Herkömmlich Radarsystem wären nie für solche Ziel ausgelegt. NATO-Streitkräfte arbeiten bereits mit ukrainischen Ingenieuren zusammen, dies Erkenntnis in ihr eigenen Verteidigungssystem einzubauen. Das Pentagon setzt bereits Coyote-Abfangdrohnen im Wert von rund $100.000 ein. Doch selbst dies Kosten sind problematisch angesichts von Drohnenschwarmen, die für unter $1.000 pro Stück gebaut werden können. Europas Verteidigungsindustrie steht vor einer Zeitenwende. Jahrzehntelang Großprojekt MITs Zentralair, Entwicklung erscheinen zunehmend überholt, when klein, agile Teams in Echtzeit innovieren können. Dies lehren Hallen rund den Globus weiter. Von Taiwan bis zum Persischen Golf analysieren chinesische Militärplaner, ob ihr eigens Luftverteidigungsnetz einem ordentlichen asymmetrischen Ansturm standhalten konnte. Taiwan wiederum implementiert eine Stachelschwein-Strategie, die der ukrainischen beinahe gleicht. MIT tausenden kleiner Drohnen und mobler Werfer, eine merkwürdige Abschreckung aufzubauen. Doch trotz all dieser Erfolge bleibt die Zukunft ungewiss. Luftabwehr allen bindet kein Krieg. Sie ermöglicht sie anders zu führen, schneller, kostengünstiger und übergrößer Distanzen. Die Ukraine steht nun vor der Herausforderung, dies Dynamik aufrechtzuerhalten. Russland verfügt noch immer über tiefe Reserven in Personal und Ressourcen. Wenn Moskau den Krieg in ein langwierige Abnutzungsphase sehen kann, konnte Kiew Schwierigkeiten haben, seinen technologischen Vorsprung zu bewahren. Doch das Gegenteil ist ebenso möglich. Unter dem Druck von Sanktionen, industriellen Zusammenbrüchen und sinkender Moral kann Russland unter seinem eigenen ökonomischen und politischen Gewicht kollabieren. Sollt dies Geschehen, where es nicht nur ein militärischer Zusammenbruch, sondern der Untergang eines ganzen militärisch-industriellen Paradigmas. Bis dahin beobacht die Welt, wie die Ukraine die Region des Kriegs im 21. Jahrhundert nu schreit, was als Verzweifelt Verteidigung begann, ist zu einer definierenden Transformation geworden. Und beweist, dass im modernen Krieg Innovation sollen Schlag und Precision Macht übertrifft. Die Ukraine überlädt nicht mehr nur. Sie beherrscht den Himmel.